Si mnajua mmeniona nikipatiana zile sanitary pads. Huyo mudhoni mmoja kwa simu yangu, hata nikitaka niuonyeshe message ambazo amekuwa akinitumia. Mheshimiwa, tafadhali leta zile sanitary pads na kuomba ukuje. In Murang'a County, Lamu women representative was seen being heckled after trying to defend her interest before the wrong people. Ingawa wazazi wetu walitoka huku, nyinyi unaonekana mshafika Singapore. Na mimi kama mudhoni mshafika Singapore nyinyi. Mimi kama mudhoni, mimi nawaambia mimi sio wa one term, mimi ni wa two term kwa sababu mimi mudhoni ni wa two term. Na ni wa two term. This was one of the most dangerous issues that was to bring about even harm. Chaos erupted. People became disorderly, and therefore it was the responsibility of the police to rescue this woman representative. Msiulize, wacheni aende. Wacheni aende. Wacheni aende. Lakini ambie William huku ni one term. Ambie Ruto huku ni one term. Former nominated Senator Gloria Oroba fired back at the Lamu women representative, saying she was triggered by what she termed as mockery and insensitivity. Oroba accused the woman representative of failing her constituents and openly supporting a government she described as a failure. She further stated that such poor leadership has reduced the woman representative seeking personal favors, including support on basic issues such as sanitary towels, rather than delivering tangible development to the people of Lamu. The things you are seeing, hizi vita zote zenye unaona ndio tumeambiwa hapa. Adui ni wengi na wanatembea na sisi, wanakaa na sisi, lakini tunafaa kujua kuwa hii safari ni refu. Safari ya kujenga Kenya ni refu. Wale walikuwa wanasema mtachoka, you will forget Rigathi Gachagua after 20 days. Sasa tukikaa kuangalia runinga, tunangoja kusikia Rigathi Gachagua amesema nini. 2026. Kabla sijaleta salamu kutoka kule Kisii, nilikuwa nataka niongee kuhusu maneno ya Lamu. Jana tumeona women rep wa Lamu wamesimama kujaribu kutuimbia maneno ya two term sijui nini, lakini kitu ambayo amesahau, hajui kazi yake huko Lamu. Mimi kama mama ambaye ako na watoto, wacha niwaambie huko Lamu, wamama wanakufa wakienda kuzaa. Watoto wanakufa pale wakizaliwa Lamu. Lamu is the county that accounts for more than 60% of maternal deaths in this country. Alafu unapata kiongozi ambaye amepewa kura na hao wamama na hao watoto ambao wanakufa kwa hizo hospitali, anasimama katika jukwaa, anaanza kusema sisi hatujali, mara two term. Wewe kwanza rudi huko Lamu kaangalia wale wamama ambao wanakufa. Pesa mnakula ya NGCDF badala muangalie maneno ya wamama. Mimi mnajua nimechampion kitu ambayo tunaita period poverty. Si mnajua mmeniona nikipatiana zile sanitary pads. Huyo mudhoni mmoja kwa simu yangu,
hata nikitaka niuonyeshe message ambazo wamekuwa akinitumia. Mheshimiwa, tafadhali leta zile sanitary pads na kuomba ukuje tupatiane. Badala aende kutafuta njia ambaye atasimamia wale wasichana wa Lamu na wamama. Kazi ni kutembea left, right na center akienda kuuza sera ambayo hata hajui ni nini. Akisema tutamuulize sanitary pads mumepatia wamama. Akisema tutamuulize wale wamama wanakufa pale kwa sababu wameshindwa maneno ya Linda Mama imetolewa. You know, we must honestly as leaders. Na mimi ni mama ambaye leo nimepata hii nafasi ya kuongea kwa hii jukwaa. Wale aspirants wote mumesimama hapa. Uongozi ni Mungu anatupatia. Lakini nayo tukichezea huyo uongozi, vile ambavyo naona watu wameanza kuchezea hiyo uongozi, lazima tupigane, tuchukue hiyo uongozi, turudishe hii nchi mahali ambapo inafaa kuenda. And that rebuilding of this country will be done by the united opposition, led by our leaders. Among them is Rigathi Gachagua. And mimi today from Kisii, nataka niwaletee salamu kutoka huko Gusii region, kutoka our excellency Dr. Fred Okengo Matiang'i. DCP party leader Rigathi Gachagua escalated his criticism of President William Ruto, labeling his leadership a failure and accusing him of abandoning his core agenda. Gachagua challenged the president to first deliver on the bottom-up economic model promised to Kenyans before embarking on what he described as a Singapore journey, saying the country needs results at home, not unfulfilled promises abroad. Tunakuonea 18. Don't tell us that Singapore nonsense. First deal with the bottom up. Ilo ni tuahidi. Kabla ukuja hapa kutudanganya vile tutudanganya. Sidio? Later, Gloria struck a defiant but hopeful tone, saying that despite what she described as an unfair government and an illegal impeachment process, they will not lose sight of their mission. She emphasized that their focus remains firmly on the people, vowing to stand with the citizens and defend their interests regardless of political setbacks. Hata mukisema muna impeach, sijui munafukuza, sijui muna remove, munafanya, watu wamesema deputy president ni Rigathi Gachagua. Na huko mahali nimetoka mpaka Nairobi, ukitembea watu wamesema nominated senator ni nani? Gloria Orwoba. Kwa hivyo sisi tunaendelea kutembea na Yesu na tunaendelea kusema maneno ya rebuilding Kenya. Mumesikia vile ambavyo tumeongeleshwa leo? Maneno ya rebuilding Kenya kama yule Nehemiah. Sisi tuko mbele. Your Excellency, I believe very strongly what they are calling an impeachment was not an impeachment. God was preserving you so that you can lead the rebuilding of this country. Amen? God was preserving you so that you can go to the front line and lead the united opposition among other leaders to rebuild this country called Kenya. And all the other things you are seeing. Hizi vita zote zenye unaona ndio tumeambiwa hapa. Adui ni wengi. Na wanatembea na sisi. Wanakaa na sisi, lakini tunafaa kujua kuwa hii safari ni refu. Safari ya kujenga Kenya ni refu. Wale walikuwa wanasema mtachoka, you will forget Rigathi Gachagua after 20 days. Sasa tukikaa kuangalia runinga, tunangoja kusikia Rigathi Gachagua amesema nini. Thank you for choosing Kenya News Alert TV. Goodbye.